Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue with the other parts of the alimentary tract, small and large intestine. At the small intestine, we know that the small intestine including three parts, duodenum, jejunum, and ileum. At this slide, we see the section of duodenum. At the duodenum, as usual, يعني طبعا نفس الشيء بالنسبة لبقية الparts duodenum, jejunum and ileum composing three parts, mucosa, submucosa, muscularis externa and the serosa. Okay, but there is some modification that is characterize the small intestine and especially each part duodenum, jejunum and ileum كل وحدة من عندهم إلها specific characteristic feature starting with the duodenum. At the beginning we must say that the small intestine having important surface luminal modification that's increasing the surface area. Okay, هذه هي المين modification represented by راح تكون متمثلة ب number 1 pleca circularis. هذه هي pleca circularis. Okay. or we can call it a valve of Kerckring. تمام. زين number 2 اللي هي راح تكون each one هذه كلياتها هي pleca circularis. Each one of these هذه اللي تكون evagination from it هذه هي راح نسميها بالvilli. Okay, so we have as overall هذه هي راح تكون كلها pleca circularis واللي طالعة من عندها evagination these evaginations هذه هي الvilli. Okay, but the microvilli اللي هو الموديفيكيشن الثالث ما راح نشوفه هنا under light microscope. اوكي تمام. زين نرجع على الدودينم. اوكي at the duodenum راح اشوفك هذا السكشن. هنا عندنا from here to here it's the mucosa. هذه هي layer of the mucosa. لما نقول mucosa I mean it's including the lining epithelium with lamina propria with the muscularis interna or muscularis mucosa as we said it previously. Okay. مثل ما قلنا مسبقا the lining epithelium of the small and large intestine it's simple columnar epithelium. The main things or the main feature اللي راح تخلينا نميز الدودينم عن بقية parts of the small intestine it's the presence of brunner glands. هذه اللي تشوفوها أمامكم طبقة السبميوكوزا هي brunner glands. okay هذه هي المين feature of the duodenum. زين بعدها تجي هي طبقة الماسكولاريس externa inner circular outer longitudinal. زين بعد عندنا at the lamina propria راح نشوف طبعا هي also including both lamina propria with the submucosa. راح نشوف هنا عندنا هذه هياتها هذه نسميها crypts of Lieberkühn. crypts of Lieberkühn. okay
هذه الكريبتس اوف ليبركون احنا اللاب السابق ذكرنا the main cells that's constituting the gastric glands اللي هي كانت عددها 6. Here we have 5 type of cells that's constituting the crypts of Lieberkühn. هذه السيلز هي main 5 cells اللي هي راح تكون surface absorptive cell, number 2 goblet cell, number 3 regenerative cell, number 4 dense cell, number 5 Panth cell. Okay, so we have the 5 cells at the crypt of Lieberkühn. هذه جدا جدا مهم انه تعرفها. زين، هذا section capture ثاني للجوجينوم. هذه الجوجينوم. At the jejunum, the main characteristic feature اللي راح تخلينا نميز الجوجينوم from the ileum and duodenum هي presence of plica circularis. هذه هي plica circularis. It's look like a tree, مثل الشجرة. اوكي، هذا كابتشر ثاني، هذا كابتشر أقرب. تمام. So at the duodenum كان عندنا the presence of Brunner gland at the submucosa. Here we have a plica circularis and it's look like a tree. Okay. زين، هذه هي السلايد للجوجينوم. هذه هي plica circularis with the villi اللي طالعة من هي الفيلاي. اوكي، يعني including from mucosa. وهاي منها هذه هي طبقة السبميوكوزا and its absence of characterized absence of the Brunner or any glands. اوكي، وهذه واصلة لحد الcore of the plica circularis. So it's including both submucosa and mucosa. تمام. زين، بعدها الماسكولاريس، هذا منا لحد هنا هي الماسكولاريس اكسترنا. واخر شيء هذه thin pale layer، هذه هي represented the layer of serosa. اوكي، هذا another capture. هذا another همينا represented the plica circularis with the villi. Okay, with the crypt of Lieberkühn. هذه هي crypt of Lieberkühn. هذه كل واحدة من عندهم. That's including the 5 types of cells اللي عددناهم واللي قلت لك جدا مهم تعرفها. هذه هي submucosa, muscularis externa with the serosa. هذا سلايد آخر مسمينه هنا goblet cell. Also هو small intestine. مسمينه goblet cell. That's regarding to a present as a clearly of a goblet cell. هذه اللي تشوفها النقاط البيض أو الفارغة، هذه هي goblet cell. تمام، هذه هي goblet cell. The main characteristic cells that's located at the small and large intestine، واللي راح تجي تزيد at the large intestine أكيد. هذه from here to here لحد النهاية هذه هي راح تكون طبقة الميوكوزا including lining epithelium with lamina propria with thin layer. هذه اللي تشوفها ياتها with thin layer of the muscularis interna. هذه اللي خليت لك البوينتر عليها. وبعدها هذه كلها هي represented the crypt of Lieberkühn. وهذه منا from here to here it's the submucosa, and from here to here it's the muscularis externa, and the outside it's the serosa. هذا another capture. That's the details. هاي من هاي حتى نبين السيروزا بشكل أوضح.
هذه الطبقة الخارجية هي السيروزا. وهذا the last part of the small intestine is the ileum. اوكي، اجي اكبر لك اياه شوية، اسوي لك capture. هذا هو represented the mucosa from here to here، اللي هنا لحد هاي النهاية the mucosa including the lining epithelium with the villi with the crypt of Libercon and its cell، كلها هذه تشمل لنا. اوكي، هاي من ناحية عندنا هي هذه الكريبت اوف ليبركون. تمام، هذه من ناحية تبلش عندنا from here to here، هذه هي طبقة السبميوكوزا. تمام، و from here to here اللي هي راح تكون الماسكولاريس اكسترنا. هذا هنا الكابتشر حتى نبين المين characteristic feature of the ileum هي present of the pyre patches. هذه هي lymphoid nodules pyre patches. اوكي، اللي هي قلنا it's located at the lamina propria and can be extended toward the submucosa. اوكي، هنا هاي نشوفها ممتدة من اللامينا بروبريا ونازلة للسبميوكوزا. وهذه هي من طبقة الميوكوزا اللي برا والماسكولاريس اكسترنا هاي من هي السبميوكوزا. هذا تشوفوها هي الليمفويد نودولز بشكل واضحة. هذه هي البايرز باتشز. يعني المين فيتشرز اللي راح تخلينا نميز from part to part. At the ileum we have the Peyer's patches at the lamina propria with submucosa. At the jejunum we have a plica circularis and it's look like a tree. هذه كلش واضحة. و at the duodenum we have the Brunner، يعني هذه ال Brunner glands that's located at the submucosal layer. هذه هي الفيتشرز اللي راح تخلينا نميز part من part آخر. زين، هذا سلايد آخر للإيليوم also. هنا هذه الستين شوية ما بينت لنا كلش البارتس بشكل واضح. هذه منا اللي هنا اللي برا هي طبقة الميوكوزا بكل الديتيلز اللي بيها. اوكي، منا هي السبميوكوزا مو واضحة هنا جدا، عندنا مو واضحة البايرس باتشز. و from here to here it's the muscularis externa، وآخر شيء هي السيروزا. هذا السلايد هو ileocecal junction. هذه واحدة من الجنكشنز اللي مهم جدا تعرفها. هذه من هذه الصفحة هي represented the large intestine اللي راح تبلش بالسيكم. اوكي، وهذه من البارت هو للسمول intestine اللي هو بالإيليوم. اوكي، هذا كابتشر ثاني. يعني من عندنا هو هذه السمول intestine at the ileum plica circularis. هنا راح تجي تنتهي لحد ما تبدي السيكم at the large intestine. هذا separation أو هذا parts اللي بين الإيليوم وبين السيكم at the large intestine. هنا بدنا نشوف عندنا lymphoid nodules also at the submucosa with lamina propria. باجي عندنا هنا أيضا هذه بما أنه هي بمنطقة الإيليوم so it's the Peyer's patches. هذا كابتشر أقرب. هذه هي من طبقة الميوكوزا with the lamina propria
يعني الcore of it هذه كلها هي اللامina propria and having the crypt of Libercon. وهذه هي من طبقة submucosa والmuscularis. Okay. At this slide, we start with the large intestine at the colon. Okay. هذا هو slide للcolon. طبعا لما نجي نبلش بالlarge intestine, we doesn't see, ما راح نجي نشوف the villi. It's absent of villi or absence of villi, but it's highly characterized, highly or rich of crypts of Libercon. Okay. هذه هي واللي راح لما تجي تفوت ديب للريكتم راح تجي تكون highly goblet cell with highly goblet cell, and it's deep toward the lamina propria. Okay. هذه هي كل واحدة من عندهم. هي طبعا the lining epithelium, it's simple columnar epithelium also. هذه هي كل واحدة منهم هي ال crypt of Libercon. The same cells that's located at the small intestine except absence of the Banth cell. يعني هنا عندنا 4 type of cells اللي هي راح تكون surface absorptive cell, very long, or sorry, very highly number of goblet cell, regenerative cell, and dense cell. ما راح نلاقي هنا البانث cell. اوكي. هذه هي submucosa. هنا عندنا from here to here it's the mucosa, submucosa, and the muscularis externa. وهذه هي السيروزة. اوكي. هاي هنا شوية وضحت لك اياها. هذه هي الكريبت of Libercon with highly number of goblet cell. تمام. هذه هي السبميوكوزا. و from here to here is the muscularis externa. هذا another slide. From here to here is the mucosa. تمام. مثل ما نشوف هنايا absent of a villi. بدنا نشوف هنايا الvilli, just a crypt of Libercon. تمام. From here to here is the mucosa. تمام. هاي هنايا المسكولاريس interna والlamina propria having هذه كلها هي ال crypt of Libercon والlining epithelium with simple columnar epithelium. وهذه هي اللي تشوفها أمامك هي lymphoid nodules that's extended from the lamina propria to the submucosa. هذه هي طبقة السبميوكوزا كلها. And from here to here it's the muscularis. هنا the muscularis externa, and finally the serosa. هذا نفس الكابتشر نفس السلايد بس شوية حاولت أكبره لك أكثر. هذا سلايد للريكتم. الريكتم هنا راح تزيد عندنا تصير ديب أكثر الكريبت أوف Libercon. تصير more deep, highly goblet cell. أوكي. تمام. و هنا يعني نفسه بس شوية حاولت أكبره لك. From here to here is the mucosa with the crypt of Libercon. وهذه هي submucosa. هذه دا تشوفها فاتحة. أكو حد منا يبادي ابنه هو راح تيجي تبدي الماسكولاريس externa. أوكي. والmain feature that's located at the muscularis externa, especially at the
longitudinal outer longitudinal layer, it's a present of Taenia coli. It's هي صايرة gathered of 3 narrow ribbon. اوكي هنا من بين عندنا بشكل واضح. اوكي and thank you very much.